Children have been traditionally employed in the Indian farms as their tiny hands and height are considered ideal for hybrid seed production. ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿದ್ರೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆತನಾಗ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. In 2002, Bayer Crop Science entered the Indian seed production business with a clear zero tolerance to child labor policy. It started a unique initiative, Child Care Program, to protect the rights of children in its supply chain. We also have a clause of child labor. The farmers actually signs off a letter of intent. A letter of intent is nothing but a kind of acceptance by the farmer which states that the farmer would do seed production activity without any child labor getting involved in seed production process. To ensure that there is no breach of agreement between Bayer Crop Science and farmers, the CCP staff conducts monitoring visits and social audits at regular intervals. Believing that monitoring alone was not enough to eradicate child labor, CCP employed innovative communication strategies targeted to change mindset of the farmers. The first step that we took to eradicate child labor was to involve a communication strategy that would not only rekindle the social concentration of our farmers but also to the community at large. We actually started working on a medium which involved puppets, where we actually looked at the various mythological stories that would gel well with the farmers and the village or the rural mindset. So we started a door-to-door campaign, and also we started a road show involving puppets, and we covered around 7,500 population. We actually traveled throughout the night in the villages. We started screening those puppets through the local media. Nunhems ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಗೊಂಬೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೊಂಬೆ ನಾಟಕ ತಮಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತಹ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ತೊಲಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. Since we had involved puppets as a medium of instruction, the greatest challenge was that how to, as a company, how to kind of percolate it into those 700-800 villages that we were working on. The greatest challenge was actually involving other community members to be part of this process. We knew that in the rural areas, people would be actually available only during the evenings. So the other challenge was that also taking this puppetry medium into the evenings and also disseminating the information on an appropriate forum. ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಡ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ? ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಊಟನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ? ನಾವು ಬಡವರು, ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀನು ಹಾಲು ಕುಡಿ. The impact was very phenomenal. Like when we started with this activity, since it was very unconventional, what we found was that it was not only the farmers who were actually sensitized in this process, but it was the teachers, it was the children, it was the general community. There where actually they could understand that if he is involved into various forms of labor, how a child actually do not have a space to develop. ಕುಟ್ಕವ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮನೆಗಿದೆ. ಬಂದದಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಮಗುಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋ, ಇಬ್ರು ಮಲಗಿರಿ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನನಗೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. This actually created lot of social sensitization with the communities, and it was a mass awakening that we did across the villages of Karnataka. So it had a big impact. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ರೈತರು ಸರ್ವಥ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ದೊರಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸದ್ಗತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸದ್ಗತಿ. And also at the end of the show, what we did is that we also created a pledge where actually we asked entire communities to take a pledge not to involve any child labor, not only on agriculture or not only in seed production, but in any other forms of work. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇವು ಬಾಯರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತೆ ಸರ್. I see that there are a lot of changes coming up in the mindset of the parents that the children have to go to the school, and the children retention in the school has really improved. I think I attribute the whole thing to Nunhems company actually. The farmers actually have gone through this behavioral change, and now we see that around we can say that 99% of the farmers are not involving any child labor in the seed production activity.